Hi guys! Welcome to my vlog. By the way, I am Zion Ababol, a third-year communication arts student of Liceo de Cagayan University. And for today's video guys, I'll be sharing to you my experience at Cine de Oro. My God, that's my first time to experience a film festival all my life. Though to be honest, I'm not really fan of films, but I do appreciate the art of film. But then through that experience, it awakened the desire, the appreciation towards film in me. Muna, today, I will share to you my experience at Cine de Oro 2026. By the way, guys, ang amo dayong block kay Block F. So, on that block, we have three films. First film we've watched is the Baruganan by Angelo Dabay. And the second film is Ang Sekreto ni Natividad. And the third one is Carmen. So, ang ako lang maingon sa first film, though short kayo ang first film, but I love the visuals. I love the way the director or Direk Angelo made me feel while watching the film. Though, grabe, paano dyan siya guys kanang shorts na dyan kay siya nga film, no? Mga 5 minutes na guro siya nga film. But then, the message nga gi-instill sa film mo last pa longer than 5 minutes jud guys. And I love it because kung siya ba, timeless siya nga story, gakahitabo jud siya, and often overlook siya nga story. I love also how they cast the character, how they dress the character. Grabe, on point jud kayo guys. And I really appreciate pod the bravery of Direk Angelo on making a film nga murag kuan ba kanang isog kay siya nga move to make a film like that nga about religion, about usa ka side sa kamatuuran when it comes to religion. So that's the first film. Second one is Sekreto ni Natividad. Kato nga film guys, it is somewhat like a taboo at some point, especially to us Christians. Kaya nga no, dili ba pwede nga dili pwede nga magigagaw, magminyo or maghigugmay. It's not really acceptable diri sa atong katilingban, no? But then through that film, na-realize na ako nga naadyoy mga instances nga ato ang kahitabo. Ilabi na gyud kung secluded ang area para sa gi-explain ni Direk Jasmine, no. By the way, si Direk Jasmine Limas ang ga direct ato nga film, no. I just love how he bravely tell the story of Natividad and the whole cast of the story, no. And I also love the cinematography of that film, though anda si Direk nagtabi mi nga kuan daw kanang pinakaubos gid daw to nga Nikon nga camera iyang gigamit way back 2000, basta 14 years ago to siya nga film, 2012, 2013 ana to yang ingon. But they delivered the message, though limited kay ilang resources, but the message is there. Tsada kayo ilang cinematography as well as the setting of the story. Tsada kayo guys. And I love the color. Ako yun guys, as a person, I am into colors. I do edit photos because I was a photographer on my teen years. So I have a photo business. And one thing yun nga very important sa kuha when it comes to visuals is the colors. And ang lihim ni Natividad really delivered the color because ako magod para nako kung unsa atong makitaan sa screen mo po na atong gaka-feel inside us. So congratulations jud for that film, Direk Jasmine. Timeless jud siya nga film. And I also love how they made the script, very natural, very poetic kayo ang mga script. They even define kanusa mahimong wrong ang love. And ganahan ko sa tubag, ganahan ko sa scriptwriter, ganahan po ko
tanan, I love that film. Pagkahuman jud sa film, guys, kining duol jud ko ni Direct Jasmine, nag-selfie me, we talk for a while about the film, and grabe po diyahang kanang appreciation sa pag-appreciate namo, and yeah, that's it. That's the second film, mga ang lihim ni Natividad. And the last film is Carmen. Kato jud, guys, kato ang murag nakaparug jud sa ako ang gibati, kay I came from a very poor family. Gikan jud ko sa bukid, and though dili prostitute akong mama ha, but ang mama jud kay magpakamama jud siya, bisan pa og usahay sa para sa butang sa film, mawala ang dignidad sa usa ka mama. Magpakamama gyud na siya, guys, so long as naay gikaon iyang anak, dili magsakit iyang anak, naay gisuot iyang anak, basta mama, guys. Grabe jud ang gugma sa mama. And nakahilak jud ko, I got teary-eyed jud, guys, katong ma-remember magud ako nga sa una sa mga bata pa mi, sa taga-bukid jud kay jud. Ma-remember gyud ako nga kana bitong quick chow. Mupalit ra ko mamag duha ka quick chow, tas daghanon kay jag sabaw. Then ang sabaw timplahan ra niya og magic sarap og asin para makakaon mi, mabusog yun mi, guys. And somehow, the poverty that Carmen and his family experience, murag somehow na-experience po na ko siya during my younger years. And mana dyan na siya, guys, like, mukapit yun sa patalim, ilabi na imo ginikanan, nga gihigugma ka. Bisag unsa, ang ilahapang buhaton, unsa pa'y kapadulngan nila, so long as makapakaon sila sa ilang anak, makahatag sila sa mga gusto sa ilang anak, buhaton gyud na sa usa ka mama. And if we zoom out po, guys, kuan gyud ay kanang daghan pa og mga Carmen, daghan kay Carmen sa kalibutan, ilabi na sa Pilipinas, nga grabe ang poverty diri sa Pilipinas. And unta kita, as a communicator, I really strive to be of service to people, to use my talent in storytelling to serve the people. Mo gina akong gina-aspire, guys. Plus points na lang siguro ng acknowledgement, recognition. But the main reason why I wanted to be a broadcast journalist at the first place, because I wanted to be of service to people. I wanted to be the voice, ilabi na sa mga tao nga walay tingog bitaw mo nang. And na-inspire po ko, though I am not really into films, na-inspire po ko to use my communication talent in other ways, like for example my vlogs, in the broadcast, in writing, to tell stories that really matter, just like those two directors sa nga akong nalantawan, two directors which are Direk Angelo and Direk Jasmine Limas. Direk Angelo Dabay and Direk Jasmine Limas. So, yeah, it inspired me to tell stories, to be of service, and to let the world know. So, mura to siya, guys, and nako touch on, may adlaw ka natong tanan.